Tikulandireni kulikonse kumene mukuti unera matsano ndine Banda kukulandirani program inanso sabata ino ya Times Exclusive amatipatsira mu programuwa ndi Rainbow Pens. Mnendo wanga mprogramu hii ndi Mayor wa mzinda wa Lilongwe, Her Worship Councillor Esther Amina Sagawa. Tikulandireni Mayor mwatilemekezo. Mkoyamba bwera bana? Oho. Mwenda muli bwanji? Inirundi bwino kaya mwe. Tili bwinonso. Tsopano chidi cho panga ndale. Chidayamba bwanji? Chidu cha ndale chinamba titupa kanthawi. Tikukhala ndi makolo with the background yanga ya makonda kwambiri panga za chinyamata. Okay. Tinoti ma youth ndena ndika organization kanga nditu. Okay. Kamene timathandizira mapanga zinthu zosiyana. Kenda kono namba nokumaziona kuti ntchito timene tikugwirayi mwina office ina yake tikhuzuka khala pandu kagwira. Okay. More especially kuti mabwera olinga ndi passion kuti no mapanga lileti kwambiri ndi anthu providing ma solutions ipa zinthu zina ndi zina kena kuti tatenti tiyambeni kuyesa po councillor tione kuti tikhoza kupanga bwanji pamene tinayima nawo sankha 2019. Okay. As a councillor ku Chimutu ward. Okay. Then titayima nawo pa 2019 nono riyayi ambuya atikumira mtima zatheka tawina. So chidwicho chidalipo kuyambira mukukula? Chinalipo kwambiri ndikira nthawi ina ndili ku nyumba ni mauza amayi kunena kuti amayi ndimafuna ndapanga nawoza ndale ndananduzotiya zimenezo you cannot do. Okay. Manduzotiya zimenezo iyayi chifukwa yamuona kuti most of the times moyo wa munthu andale umakhala kuti basi is for public. Anthu ambiri amataka makuona ukupanga zinthu zina basi they will always relate with the work that you're doing. Yeah. So zikuyenda bwanji? Kuyenda tikhoza kuti ziyenda ndithu of course mwa pang'ono koma tikhoza noti zikuyenda chifukwa tikamati zikuyenda kwambiri that means chinthu chimene ukuchifunacho ndoti chikutheka pa pace imene ukuyiganizira. So with my position ngati mayor chimene ine ndikuchifuna kuti chichitike chikutheka koma mwa pang'ono ndithu ndi I'm very sure koma kunena kuti zinthu zozitheka chifukwa it cannot be done overnight. Okay. So term iyi ndiye chingati kukhala councillor? Ndikoyamba 5 years yoyamba koma chifukwa cha masankho moja zinachitikira muja we had an extra 1 year. Okay. Then ndikoyamba ndio mupanga 6 years. Tapanga 6 years. Okay. Koma ndakhala council ndoti pano pati tsiti mina 6 years. Okay. The first 2.5 years I was serving just as a councillor. Okay. The second 2.5 years I was serving as deputy mayor. Apa pano ndimene ndopanga serving. So mwakhalapo deputy mayor? Nakhalapo deputy mayor. Okay. Kumudzi ndikuti? Ineyo makolo amayi achoka kumachinga. Okay. Kuchale. Okay. Abambo kumangochi. Bambo anga kumangochi koma tabadwira Lilongwe takuliaso ku Lilongwe. Okay. So mungamati kumudzi ndikulilongwe basi? Kumudzi limapita kwa kuso pano kumachinga ndi kumangochi. Koma kuti ife kokhala nokuti kumene numayi anga ali ndikulilongwe. So inu mnabadwira Lilongwe. Okay. So patano ndiye samiyezi chikhalira ni mayor. Zuyenda bwanji ndi mavuto anthu amene mukumana nawo? Nzona ndipatha miyezi chikhalira ni mayor ntchito tinayamba bwino ndithu koma mavuto oti ndambiri ndithu chifukwa mavuto ndonena kuti aliyense akuyembekezera kuona kusintha mwansangansanga kumene tikuyesetsa kuti tisinthe koma pali zinthu zina zokuti zikutenga nthawi ibe ndithu kuti zitheke kuti zisinthike. So mavuto ena ndi amenewo. Mavuto ena ndoni kuti no public perception so pano
yakuti no kodi city kapena meya kwenika kugwira ntchito yanji kapena kuti city kwenika kubwera patipo ndi imenenso iliso vuto lina lalikulu chifukwa pali zinthu zina zonena kuti timenekera tizithandizana ngati khonso ndi anthu amene akukhala mu mzinda kuti tizigwira ntchito limodzi pa zinthu zina koma nthawi zonse zimaoneka kuti anthu amayisira city kunena zoti zizikuyeneka kukhala city ndingope chitsanzo chokuti ife tipita takonza pamalo tasesa bwinobwino and then wina amabwera akutaya zinyalala zake umfunsa iye angazinyala akoza city zimenezo so that's the kind of perception imene tikufuna kuti anthu asinthe kunena kuti ngati tikufuna kuti tione zinthu khale okongola waoneka bwino wina aliyense atengepo mbali tigwire ntchito limodzi ndi imene yeso si ntchito yaying'ono ndi ntchito yayikulu chifukwa yoti munthu usinthe zimatengeranso ndithu kutenga ubwera motani iwenso wautengaso motani utenga uja koma we are trying our best komanso china chimene chili choti chikuvutivutanso kwambiri kuti anthu asinthe ndi perception yomweyo koma in the other way around yonena kuti no kunoko kumalawi anthu ambiri makamaka mataxis sitimapanga mwandondomeko sitimapereka mwandondomeko ndiye pali mafiye ena amene ngati council imenekera izitolera and anthu samadziwa koma zimene zonse zinakhala kuti zikuchitika kwambira kalekale koma chifukwa anthu samadziwa pa nthawi imene anthu achati kuwadziwitsa amachiona ngati ndi chinthu chanyuwani or else timathopiza taika information ija mu newspaper anthu samayipasa they don't give it an attention kuti tiwerenge tione kuti council ikuti chani koma tikamaza kumbutsira nona anthu ajama zakhangata kudaba pamene chinthu chija tinachiyika tinawuza ndithu koma nomwena kuti achiwerenge kuti achimvetsetse kuti kodi city council ikuti chani zimatani sizimatheka so mavuto amene mukumana nawo ndi amene kuti information is up amapatsa but samaimvetsetsa penanso mwina mapezo zoti sanaone mwina ndiye what innovations zimene mukubweretsa tsopano meya wathu wampepala wanyuwani chifanda mukuti kuti mapepa kumene kuli Lilongwe amunena yeah, we are bringing in my innovations ambiri chokuti what we are doing is mwina all along people are just seeing my mayors kuti angogwira ntchito zina mwina za council kuzongokonza mzinda chani komanso panopa we are also doing my promotions kwambiri of talents we are promoting my talents kapena my functions amene akuchitika mu Lilongwe. We want people to be active in the city and participating zinthu zambiri and most of the times I inform people kuti this weekend this is what is happening. We do a lineup of the activities that are happening, or sometimes even the activities that I'm attending and sorry this is what I am attending, including my dancing. I would makonda uvina kwambiri mugati including my dancing kuti that's also an activity. Tukamphula nazo mwezo. Tikanena mukanena kuti ma dance ndikuti nuyo mukusokoneza komano kuti tiyike ma activity muja kunena kuti it's part of the activities that kuma dance mumapita. I know what you are referring to. Yes, I cannot say no. Yes, I'm in my youthful age on stage, so there are some things that I do ngati neyo muntu, there are some things that I do ngati no office, and there are some things that I do as a parent and as a wife. So I cannot deny some of the things that I do. I accept command. That does not compromise my work. If I'm doing it for work or for public, I also post it. Come if it's mine, then I also have to keep it quite new as I can. So mumachita publicize zochitika za mumzinda and people should take part zinthu zimene zikuchitika komanso we are promoting talents anthu amene amapanga zosiyana zimene ndinazoti kuti mzinda ukhale no live ndoti anthu azidziwa zimene zikuchitika and anthu azibwera zimene zikuchitika. I've had an experience where kumachitika function ina ku BICC. It was a family day and samadziwa pamene napanga post anthu amadabo so this was just happening in our city. Pamene zinthu zoti anthu amasawa kopita mwina weekend chandiana kuti no what kind of entertainment can we get ndiana wacha so those are the kind of things that we are also doing. So pambali pa making the city vibrant china ndi chani chimene mukupanga? My agenda is to make the city clean and green. Yes, so in a clean and green city tukukambapo zinthu zitatu tukumakambaza waste management tukunena kuti imene ndoti ndi solid ndi liquid yomwe tukumakambaza greening itself ndoti kudzala maujeni aluwawa chani komanso kumatseka malo amene ali oti mwina muifumbi chabe
podzalapo malo awo kapena mitengo komanso tikunena zokonza no mumzinda sesa bwinobwino. Okay. Then umakamba za clean and green city, and under the clean and green city we have several challenging ngati mmene manena ya name and shame campaign. Okay. Yeah, so the name and shame we are saying kuti anthu nthawi zina timangoona ngati kuti anthu amene akuyenda pasi aja ndamene amangoononga mumzinda muchayi. Ifeyonso mwina anthu ena amene tikutiwera magalimoto timapeza kuti angotenga tadya ija zima KFC zija basi kungoponya monse omwe. And then you expect mabotolo aliyesa amangoponya pena paliponse. So we are saying if you see them, okay, yeah, you take a picture and then you send, because nobody would want kuti azikakhala no pa social media makanena zoti yayi timataya zinyala kapena timatani. Everybody wants to be responsive. Yeah. Yes. Ndiye ayilandira manje anthu imene ya ndiye mukampe munthu akutaya mumanjambula ndikumuyika pa Facebook. Is that the right way of doing it? That's what we are doing right now. Okay. Yes, because sadza kusumina anthu. Okay, then ndi chimodzimodzi unena kuti no munthu kuphwanya lamulo ngomanena kuti no kamiridwa. Okay. Chifukwa choti the already waphwanya lamulo kutaya zinyala kazicha. Akuphwanya lamulo kutaya zinyala. Okay, what we are saying is let's just love our city, because you wouldn't just throw chinyala pena paliponse and then expect kuti alisa zingo chiyang'ana. Oleweso kumangopita nongolo ntumazi ulibe. It's not supposed to be like that. Ndiye akamujambula munthu akutaya zinyala. Apange bwanji chithunzi chapena atumize kuti. Okay, most of them palima numbers ena amene amatumiza kan inbox. If they don't want to post it, they'll send to the inbox. If they want, they can post and tag my page. We have a Facebook page, we have a Lilongwe City page. They can tag the pages. Anthu ena some episode akuziwa anthu amene mina lera zinyala zicha, and some would say aitala kwisadi ena amabizo zoti no mwina they are coming even office which tithandizire so mwina ukonza zinyala because they did not know. And I'm happy to say kuti no even ena ana ang'ono they've adopted it and saying kuti no amauza makula mami or daddy don't throw the litter anywhere. Yes, because they are now understanding kuti zimene zozo ndizolakwika. It's the same thing, it's not only in Lilongwe. I'll tell you about Rwanda. Okay. You see, Rwanda, you will not find the mangota zinyala pena paliponse. Even atakhoda ali pa depot, alipo anthu ambiri. You won't find them mangota zinyala pena paliponse. So sometimes what I say is it's because of ufulu mena tili nawo ife, and we don't want to use more enerera. Timangona ngati ufulu wathu ondo titi tikhoza ngopanga chilichonse chili cholawika. Chifukwa zinyala zijandukolawika. So you cannot do that in Rwanda. The same people that would throw zinyala munomo mu Lilongwe abile ku Rwanda sakata zinyala, abile ku Dubai sakata zinyala. They'll be responsible, and why not being responsible in your own city? Yeah. Ayi ndiye kuti mwayamba bwino ameya. That was. Nkhani ya kunamveka nkhani ya bus depot inali mkamwa inatha bwanji nkhani imeneyi? Nkhani imeneyi it was a temporary measure that we had taken it ma coaches ose. If you see panopa munthu uri kufuna kakwere coach amapeza kuti wina kulowera ku game, wina kupita ku gateway, wina kakakwera pati, wina lesa amathongo panga office yoni kuti ne office yange khala pano anthu amene afuna zakwera bus yanga inoyi azakwera panopa. So that became a challenge. Chifukwa chokuti imafunika we should have control over zinthu ngati zimene zichazi ngati mabasi amene akutuluka kapena amene akubwera. So what we said was kuti no, number one, to decongest the city we needed a place that is not right at the same of the city. Why? Aliyesa kamapita kwakwera basi kuja timakwera ena timakwera minibus, ena timatenga njinga, ena timatenga magalimoto, so they are going towards the same direction. Mina ndi town muja kapena they are going towards different locations. We said okay, we needed a place to bypass because bypass is umaka traffic, number one. So that place, and if it's also mabasa amina kupita ndia mabasa amina alipo ndia we should have, you know, we temporarily had to use the Grand Business Park. So the Grand Business Park, I think that's my first task Tangulam office. Okay. Chifukwa yokuti menezima because menezichazi as a deputy mayor, and then when I became a mayor, first thing I went there to visit kuti kodi kuchitika ndijani, because we had seen some pictures on social media kuti pamela kuna mabasi boss babwino na kuti kulibe ndi matoilet omwe kuti kulibe matoilet chani. So I just had to go and see kuti ndizoona ndi kuti zimene zikuchitika. So when I went there, number one, I said, okay, it's either we love our country too much or we don't love ourselves. Okay. Because when I went there,
okay matoilet aja ndinapeza kuti analiko a flash. Yeah, I found a waiting room kuti ilipo waiting room. Eti and I found kuti no mabasi aja amaima anapanga ngati kuti pave bwinobwino eti ngati kataa chonchi amaima pati pamenepo, and the offices were not occupied. I think there were only 2 buses that were that were at that time. Eti then ndinazafusa chifukwa people were taking a picture of a place kumbali huko. Okay. Kuti mabasi apanga park pamenepo. Then I asked the owners, kuti what about this space, because you had also indicated kuti but on the social media people indicated we wanted the buses to be here. They said no, this was just kuti muna ikatanda katsadza. I said okay, if that was in your mind, let it not be. Koma the buses have to be this side. And you have to provide facilities ngati ma toilets and the waiting room imene ilipoyo. Yeah. And I go to check panopa mabasi akupita kwambiri. And now I went there chifukwa ndimaona kuti ndi nthawi ya mvula tikaone kuti mvula itati yabwera, people not going to be ujeni zinthu sizikapangidwa compromise chifukwa cha mvulayo. Yeah. So I went there to check and also told them to do zinthu zina ndi zina. So situation ili bwanji panopa? No, anthu nambo kuchipanga mabasi akupita ende. Okay. Mabasi palibe so kuima so town mabasi. Of course ena atsalirabe sanapite koma no ena ambiri ndaona tatani apitako ndithu. And nkhanda anthu awiri atatu pali zinthu zina zofunika kuti ngonjezera tiziponza. Mufuna muonjezere ngati ja? For example, now people are saying kuti they need proper transportation from kumalo kujota akatsika ina sinanga sama bolo zatengedwa. Okay. Ena mwina azifuna kan ma taxi. Yeah. Ena mwina azifuna ma minibus kuti azitengedwa from there kumapita no kumalo kumene wakuta. Yeah. So zimenezo mukuzikonza. Yes. Nkhani ya malo anthu amadandaula kuti sizimayenda chilungamo. Nkhani ya Lilongwe mukuzitsata bwanji pakhala mali madandaulo ambiri? Yeah. Malo ndi chinthu chimodzi chimene wina aliyense amachitenga kuti nchofunikira pa moyo wake. So everybody would want to have malo. And now with kuti anthu ambiri na institutions ambiri akubwera ku Lilongwe komanso timati urbanization. Yeah. Anthu ambiri akubwera mu Lilongwe muchakuzakhala. That means wina aliyense afuna malo ndeno demand is high. Koma no supply yake. Malo kuti palibe okwani kweni. So people end up kuti akangona malo amangopita kangotenga without proper procedures. Anthu ambapita kangotenga without proper procedures. So pamene pamazabwerera mavuto nonena kuti okay kodi zamalo ziwenda bwanji, because we have a master plan for the city and timaziwa kunena kuti apa pakubwera chipatala, apa pazabwera manyumba, apa pazadusa nsewu, apa pazakhala zoti, apa pazakhala zoti. When you're doing that you don't even know chifukwa yoti sikuziwa kuti ka city chifukwa you should also understand kuti mu Lilongwe muja landlord ndi atatu. Okay. Kuli Fair City, kuli Malawi Housing and kuli Ministry of Lands. Malawi Housing, Ministry of Lands and the City Council. Koma useaja pakakhala pali cholakwika chofunika kuti ka enforcement kakugumula kamene kuti zimakhala manja mwa city. It doesn't mean kuti nthawi zonse city ikakhala yagumula malo ndoli ndi malo agenda city. Ena makhodi nda housing ena lands. Okay. So zikumatheka bwanji kuti anthu akumanga malo olakwika ndiye mudzidzalimbana kugumula anuwa namuli ndi mavuto amene wainuyo kata city kuti you have to demolish zinthu zomangamanga? Yeah, so now demolition comes in pawiri. It's either you have not adhered to my plans amene unapanga submit, because when you're building you're supposed to submit a plan. So you submit your plan koma ngopeza zoti ukamanga zosiyana ndi plan imene wapanga submit. So anthu ajamba kayendera chifukwa mapezo zoti munthu uja kumanga bwinobwino amatoma manga bwinobwino. Yeah. Komano inu kumaona ngati amanga zani zoyenerera pa nthawi yoti mukapange check inotsopano chifukwa imafika level yoti panopana munthu akatani akaye. Anthu aja kalopiro kayendera ngopezo zoti tsono izo zimumangidwazi ndizosiyana ndi zimene zili pa plan pacha. Nyumba imene yoyang'ana bwino yang'ana tsakuti yang'ana ndi kumazabwera enforcement yogumula icha. That's number 1. Okay. Number 2, kumabwera enforcement yonena kuti anthu amanga polakwika. Eti amanga polakwika ndi kumabwera surface kuzataniso kuzagumula. Number 3, timathaso kuzidomera ndi landlord nawo unazora kuti sana mange bwinobwino kapenda pakuti pacha pakunika kuti amene amanga wene pacha siya yake.
kumene konse timachosa kugumula penanso zimathotheka kuti mwina nokha muli ndi mavuto onena kuti apapa sipali bwino yayi sipali bwino tithandizeni kupemphano tsopano kuti ngati site tithandizeni kutani kugumula timatha kubweranso kutani kuzagumula. Okay. So anthu akumvetsetsa on the need kuti toward here akapereka plan kusite sakuyenera kusintha along the way osakudziwitsani osatidziwitsa sizimene yokhayo akasintha china chilichonse ameneka kuuza kuti tasintha pakuti ndiso pamene ipangidwa approve kuti indeed kusintha pamene kundikoyenerera. chifukwa chani sitikumanga kumapita mmwamba? Okay, now ndi panopa ndi ngati kuti out of malamulo akamabweretsa maplani achi anthu tezambiri timaona so kuti yayi we are saying kuti muna ground plus 2 ground plus 3 pangani zimene zozo ndanthu ajama. How far can people go? Mwamba akhoza panga 60 ground plus 60 akhoza kumanga koma ndoti akuyeneka kumanga malo oyenerera komanso sinanga mapanga survey bwinobwino kuti malo ena kunena nzotheka ndakhoza kutani akhoza kumanga. Yeah, because ndikufunsafunso limene lifanyona kuti pali malo ambiri amene anthu angomanga ground plus 1 momwe tikanamapita mmwamba because malo akuchepa. Yeah. Malo ndi akuchepa and it's our appeal kunena kuti no anthu ambiri azimanga no ground even plus 4 plus 5 plus chakuti zimene zozo ndi zimene zili zofunikira and in fact ukamapanga submit planning ngati manager ife timakhala ndi interest kwambiri yoti you are going far ukamapita mwamba kwambiri timakhala ndi interest ndi pamakhala zoti zinthu tina timene timathandizirabe kuti tizapanga anthu pesi kuti azipanga kwambiri choncho azimanga kupita mwamba. Tichite break pang'ono tibweranso ndinu posachedwapa ngati mwangu tipeza kumene mukuonerayi ndi programu ya Times Exclusive ndili ndi mayor amzinda wa Lilongwe Mai Esther Sagawa amene ndi mayor wa mzinda wathu wa Lilongwe akutipatsira programu iyi ndi Popens timva uthenga wawo tikabwerera tipitiriza our conversation tonight ndi Mayor Sagawa. Mukuonera programu ya Time Exclusive ndi Mayor Sagawa amzinda wa Lilongwe tikulandireni kuira mai. So nkhani ya kutaya zinthu pena paliponse mwathana nayo izi Lilongwe cleaner today. Siringanene kuti tathana nayo koma tikugwira ntchito imene yoyo. Chimene ndinena zoti siringanene kuti tathana nayo alipo bena onena kuti tumati tikakonza mabwera umazatayiraso zinyala zichakomwe. Okay. Kutanthauza kuti alipo bena yake amene sanachimvetsetse ubwino oti azikataya zinyala malo yenera. Okay, let me also mention about kutolera zinyalala ziluka m'manyumba. Chifukwa zinyalala zina zikumatayidwa m'manyumba mwina ngati manebazi mwina ngotayira mapampers acha anthu angotayira pena paliponse koma tili ndi ngati kuti no ma private waste collectors amene amatithandizira kutolera zinyalala mu city muchi ndi ma private waste collectors acha amene zikatenga zinyalala zija kumene kuja ndikumakatayaso kuti kuntaya umene ife tili nawo koma ikakhala kuti no zinyalala sizikutoleredwa moyenerera veni manyumba muja ma private waste collectors acha zikumathandiziraso kuti no zinyalala zingomanga build up malo ena ake amene ali kuti mwina manyumba ndosamaliza anthu amakangotaya muti menewo mipanda ina yoti mwina mwalikalikonse amangotenga zinyalala zikataya muti menewo even in my drains muja amangotengaso zinyalala kataya menewo. So it's one thing that I learned from Zambia when I went to Zambia. So what they are doing is Lusaka City Council anapanga privatize even cleaning of the streets. Okay. Sama banga nda council ya. Chief Kodi, sometimes it's about bureaucracy. You know, in the offices when you want to buy something, that the whole procedure has to be followed. Kuyambira kugula taje, kabeno kagula jani, kuti zinthu zijazi. So when you give it to a private operator, ichina chicho say amene amapanga hando bwino kusesa mise umujajani. Koma despite kuti anapanga zimene zozo, I wouldn't also say kuti Zambia is cleaner today. Lusaka is cleaner today. Chifukwa zomwe zimene tunenazo kuti no zinyalala zimabwera mosiyana-siyana. Even panopa kuti ndi mmene mvula ikangoti yako kuti zinyalala zakokoloka kumene zilipo zikangofika pena pake. Anthu somwe amatokha kuti ndosakwanira. So we are going towards there because
my dream is to see Lilongwe like Rwanda, the way Rwanda is. And most people say with the concept ya Rwanda inatengedwa soja kumayo konkulu, especially Lilongwe, and they implemented it. But still more, I think it's all about mafula jamene tukunena democracy emene nabwera democracy pena paka atusiti nazitenge mwabwino yayi. Panali nkhani ya madzi osakanikirana ndi zina bibi amene anthu amwe ku area 18 kuti nkhani manager ili pati anthu anachitidwa compensate. Anthu sanapangidwe compensate and nkhani imeneyo ili mu court, so I will not comment much on it. Yeah. Komano, I think nkhani mu court. Koma what I would be able to say is kuti amati fecal sludge management before stingoti sewer imapangidwa handle ndi city council. Yeah. And maiko azinzatu sewer pangidwa handle ndi my water bodies, my water resource bodies got many region Lilongwe water board. So panopa sewer ifeyo ngati kulongo kuchako it's under now Lilongwe water board. Okay. Yes. Now Lilongwe water board managing chimodzi sewer ndi madzi. Okay. Because the whole process ya sewer ndi madzi ija of course ndizosiyana kumapeto kwake zimazapezo zotibe ndizimazafanana chifukwa chokuti the whole zinthu zija zikamangidwa treat china chilichonse zimapezo zoti mundazipira so mitsinje kapena panga sinki zipira kupanga kandi poluti makamati ground water china chani. So ife madzi amene timamwa ndoti it's either we are getting it from the ground or surface water. I mean madusa kama rivers moja chani so sewer ije makapezo zoti it's at a certain point may connect maka ndoti ku using surface water madzi amene amapita mitsinje iji ndiye tinanena kuti bola sewer izipangidwa manage ndi chani ndi Lilongwe water board because they will know how to handle it. And mapaipi akazitsozoti apa padutsa ya sewer padutsa chani ya madzi. It was just bad kuti zinachitika chonchicha koma it's not supposed to be like that, and I'm sure going further it will not be like that chifukwa kuti sinangama ma services amene water pasa anthu ene water zapanga manage. So it's not your responsibility. Panopa it's not our responsibility as council kumayang'ana as a sewer. Okay. Koma ndiyani sewer panopa tanaipereka ku city koma ndi property yani. It's not our property anymore. Okay. Yes. Mnaipereka tinapereka ku gen. Okay. Ku Lilongwe water board. Okay. Yeah. So mukutanga wathandiza anthu kuti alandire compensation yawo. Kulandira compensation yo nkhani imeneyo ndiyo nena kuti iwendesedwa bwinobwino moyenera chifukwa the decision shaumini kuti ndori pakhaso kalendera yo anthu achalandire. So I'm sure kuti at this stage mwina mapati zangu yangana kuti ndrama zozikupezeka mwantundu wanji kuti anthu alandire ndrama. Okay. Vuto la umbanda ndilali kulubanje ku Lilongwe ndipo mukuwathandiza anthu okhala mu mzinda wa motani. Vuto la umbanda ndilali kwambiri chifukwa choti umbanda umachitika masana komanso usiku. Okay. So tikamaona za umbanda zija tikamayang'ana masana kuti what happens masana and what are the interventions that we can bring in kuti anthu acha atetezeke. Choyambirira masanawa kumachita umbanda wina umene mwina anthu amatha kumaberana mwina pompo akamayenda moja kungosololana zinthu kuti mwina ukuyenda ukangopeza ukafika apo wapeza kuti phone ulibe kapena unaindi ndrama zija ulibe. Number one, we are saying we should deconnect musile moja kuti makhala kuti mukamenda potere paja ndimakhala mukuyenda mopanikizana. Ndi number one is the bus the grand business part. Okay. Kuti mwachotsa anthu ntawo. Anthu ena kumachoka kumabwera ina. Akuchoka kumabwera mbali ina. Expansion of the city is one way of dealing ndi umbava. Okay. Chifukwa choti ndoti it means anthu mukamayenda muziyenda madera onena kuti palibe anthu ambirimbiri amene mukutani mukuyenda nawo limodzi. Ndoti zimathandizira. Komanso giving the vendors proper prices yoti azikapangira businesses awo is also one way of dealing with it. Komaso, on the other hand, is we really want to talk with the other partners. The minimum unika kuti akhoza kutithandizira in installing street cameras, CCTV cameras, because the CCTV cameras will enable us to know kuti chichitika condition. I know in some other cities, Panopa, even in Lilongwe, Panopa, people have got the technologies where can be able to check on the phone
what is happening in any street in USA. You can just connect with that camera and then you check what's happening in that street. So that's what also we want to do. Could at least abolisi aja Olive Council which you should be able to see what about bajirigaza kuta abolisi balibuna using the street cameras. I'm glad kuti mnachita raise nkhani ya street vending. Ndi kuti mwangu phefulano basi pano nthawi ya campaign. Ayi sikuliso nthawi ya campaign so. Sikuliso ndi nthawi ya campaign. If you look at what is happening in Lilongwe, you would know that right now we are going through Zirugo Zambiri. Okay. Yeah, Zirugo Zambiri, we are always grateful, but the president Dalazas Chakwera has given us miseo. Okay. Imene wonika kuti tithandizira in terms of traffic. So miseo imene it's still under construction. So zinthu zambiri zapangidwa ngati tikhoza misplace. Mone even kudusa ndithu tumapiza kuti pali ma diversion ena ndi ena, even kuchita ma business kumene, ma shop ena kumene, even ma interest yawo apangidwa disturb chifukwa cha ma business ya chifukwa cha ma miseo imene kumangidwa ichi. One thing that we are sure of is kuti miseo iyi ikangoti yatha chilichonse chibwerera mu chimake. Ndiye pano kuzogulitsa mene angagulitsire. Not kugulitsa mene angagulitsire chifukwa so miseo musanga makavangiremo ma business iwo chifukwa chakuti pali mavuto ena amene akhoza kuda chifukwa ali miseo imene ili yokonzedwa. Chifukwa there are construction areas. Komano if you see, if you follow kwambiri Mulongwe mujamo, for example, when tikumanga bridge bachi. Ukuku the other market upangidwa affect. Could be part of it ndoti palinga diversion ndoti anthu amatana madutsa. So where are those people? We are supposed to give them another space temporarily for them to do their businesses. Okay. Mukhutira ndi umeyawo kapena kuti ndi masankho 2025 muyimira wa MP kapena mukhalabe council. Okay, mukati kukhuda is another thing. Chifukwa chakuti kukhutira it's more of personal than the delivery of the service that is there. I always say kuti pali ma positions ena ndonena kuti no, they are there for you to serve. You are serving the people. Komanso no umakhala ndi target kuti nene ndofuna kuti ndikamachoka papa ndizakhala chakudya kuti chandalani ndachigwira ndapangaso chonje. And it's everybody's dream kuti wina lesa makula. You cannot be a baby forever. Umayenda tu pang'ono. So I always believe baby steps. If the first position you can get ngati politician ndi councilor ayo. Nditatsuko tachiko councilor uchi tafika deputy mayor tadusabe. Tachiko deputy mayor tabera mayor so tadutsabe. So yeah, come 2025 ineyo the office is not mine forever. Somebody will come. Ndi my office or in anthu machisankidwa. So somebody will come. Komano what am I doing for that person to find it easy is to set the ground. Bwino kuti no akamabwera azambire bati pamene popo inde izathu tipanga kuti ife tinapanga chakuti komwe akamabwera sazapeze kuti mofe muja kuti koma ndendere ndi chinchito ayi azapeze kuti no koma munthu amene anali pano paye amaganiza za munthu wina chifeyo sinakha kuti anthu ena sanatiganizire mwina ntchito yathu bwezidwe ovuta funso langa loti 2025 muyimira ukhansala kapena MP. 2025 is my MP kuti kuchipala na fisi kuja Nati chipala na fisi constituency. Kumajinga? Ayi, Kulilongwe. Kulilongwe konko. Ndi anyuwani mene? Ndi anyuwani but the demarcation ngati constituency yathu ndoti yakawida about 5 per 5. Kali ayikulu kwambiri. Okay. Ndi anyuwani. Ndi kumene kunalibe so njani mukayamba nokha. Ndi anyuwani tikamba. Mukayimira chipani cha? Malawi Congress Party. Oko ni MCP? Ndiye zikuyenda bwa? Munapita kwa constituency? Constituency kuti mapitako. Okay. Ku constituency mapitako timacheza so ndi anthu timakhala so pasi bwino. Okay. Kukambirana kuti zinthu zizaziyendesa motani. So okay, most of the times is service imene ndikunena nayo nena kuti when I'm going there, of course ndanena kuti I'm Malawi Congress Party. Koma in a service delivery we don't choose who to deliver the service to. We are delivering to everybody. Okay. Yeah, so because you have asked, that's why I'm saying as many so and zinthu zikuenda bwino siri masankha zikuenda bwino ziti kuko serious yako zikuenda bwino. Okay. Yamasi ndi muimira MCP. MCP. Yeah. Zikuenda bwino. Okay. Anthu akakuvotereni chifukwa chani
anthu akavota chifukwa chokuti they would want to see a change in development in our constituency. Panopa ndi mene ma constituency awapanga demarcation. It means a member of parliament to have a manageable size ya anthu yoti azatumikira. Number one, so it makes it easier for one to deliver. And also maybe you've heard kuti no many a president anakweza Dr. Lazarus anakweza constituency development fund. So it means there are some other developments that can be done kugwitsa ntchito MP pa level MP. Chifukwa yoti that money is made available. Komanso china nchonena kuti no, you look at where you'd want to represent people and look at the things that they want. Koda ufuna chani ndi chani. So you go there to see what people want: water, they want electricity, they want misero yabwino, they want good drainage systems, they want schools. So those are the things that I went there to see, and I see what titata gura limodzi ntchito ndi anthu azikhoza kutheka. Ndi muona kuti muwina? Muwina? Mm. Ngati ochita ndale wachimayi ndi mavuto anje amene amayi amene amachita ndale amakumana nawo, and how are you dealing with them? Ngati ochita ndale wachizimayi komanso ndikhoza kuti wachinyamata pa mavuto ndi amakhala ambiri. Mavuto amakhala ambiri chifukwa chokuti system yathu yochita ndale kumalawi kunoko ndiyonena kuti if you do not have money you better not try it. People will not trust you if you don't have the money. Because one, people want to see you, they look at you and they want to say, well, okay, uyu ndi munthu otithandiza. Understand? So munthu akhoza kutithandiza, so they will have their own description of munthu akhoza kutithandiza. Okay. Akhale ndi ndalama zake, how are you presenting yourself? That's number one. Number two, people want somebody that is very close to them. Nde mavuto amene amachitika amene amapondonena kuti no, one, ukakhala chinyamata nthawi zambiri mapita kuti ndifuna ndikathandize, koma ngati ulibe ndalama you forget about it. Number two, kumakhala zinthu zina zonena zoti you are competing ndi anthu onena kuti for example kuti you are competing muna ndi azibambo. Kupanga compete ndi azibambo ache, and then the message they give to the people yo mwina zimayi uje makhala message yosiyana ndi iwo umene alili kapena ndi mmene iwe ulili. So women that are in politics are labeled mwanjira ina yake yolabika. They're labeled partly, and people just say politics is a dirty game. Yes, it is a dirty game, but you're not in the politics, because if you want things to change now, it means you also have to be there. You have to be in that game and see. If it's a dirty game, then who do we leave it for? And then we are saying youth have to be given space. We should be given space. It means you have to be there to bring the change that we want. So you are there, you should get that change, and then you meet. Okay, I thank God because I'm strong. You are a strong woman? Yes. Oh, yeah. Yeah, I think so. Yeah. Chimene chinamona kumana na china kukhumudwitsani kwambiri kuti nkazi yambira anjizi nchani? I remember one time I was attacked, galimoto yanga kuphwanyidwa. Zandale zomwezi? Galimoto yanga inaphwanyidwa koma nokuti no, I do it. So no, ababa, I cannot go back, I just have to move on. Zaumeya zomwezi zina? Zina masi, galimoto kuphwanyidwa zandale. Zandale? And even also to kwapanga, you know, okay, zomwezi zimene ndizili pano pa dziko linangokhala kuti linasanduka lokuti aliyesa mangofuna kuti chimene wakamba iyeyo aliyesa achimvere komanso chikhala kuti it's attracting anthu. Ndi aliyesa mathongo ndazoona zabodza and people just get it. Yeah, so that creates also chaos. Nantha mukupekera mabodza? Ayosati kundipekera za mabodza. There was a time I wanted to give an example of kuti no, there was a time imene timathandizira kuti anthu alandire chimanga. Kulandira chimanga. So kulandira chimanga kuja, it means everybody. It's no, you're not selecting. So ngabereke kwa MC woka muntu, kwa MCP woka. No, it doesn't. It's not like that even. Kapanopa tikamapereka zinthu zikamayidwa zijaboma limanalo ligawa kwa anthu. Sili magawa uchipani, magawa kwa anthu. Yeah. Yes. So tukupamene kuti chanchani anthu ena sanalembedwe sanalembetse chifukwa there's targeted people that are supposed to receive. Yeah. Inde makhala ndi criteria kuti mwina amene ali okalamba, mwina amene ali amaya masiye zotilozi. And then mabizuri kubwera anthu ena kuti sawenikira utani kulandira. When you tell them you are not supposed to receive, people will not take it right. Because it's food.
so kunali zinthu zambiri inunso munamvaso mwinaso mazimmalengeza kunali kwina kuti mpana anthu amapezo zoti track yonse anthu angotsitsa sanapekosole kunali kwina machitika zinthu kuti that was last year ndi zimenezo ndi zimene zinapangitsa so kachiwiri I think Amina kunali kwa game yanaphwanyidwa then kachiwiri so unaiso kodi inoyo muli babanja muli ndi ana anthu mwina inakuzongona ngati ndi lumbeta ineyo ndili babanja ndiso ndi ana awiri and yangawo winayo ali ndi zaka 5 in a few days azikwanisa 6 wina ali ndi zaka 3 yeah ndili babanja ndithu amuna anu ndasagawawo amunanga ndasagawawo okay ine amni Salim ni Salim yes okay titatha kukambira zonse nthawi yatithera ndimafuna muyang'ane kamera iyo ndi uthenga wanji umene mungasire akuzokhala anthu akukonstituent akuzokhala nzika za ku Lilongwe what would be your parting shot madzulo titatha kukambira nazo choyambirira ndi uthenga upita kwa anthu amene amakhala ku Lilongwe kunena kuti Lilongwe ndi wathu ndi wa inu ndi wa ine ndi wathu onse kuti zinthu ziyende bwino malingana ndi misewu imene president athu Dr. Lazarus Chakwera kuti pangira kuti zinthu ziyende bwino zikuyenekera inu ndi ine ndi konsolo yanu tigwirane manja kuonetsetsa kuti sitikutaya zinthu pena paliponse komanso kuonetsetsa kunena kuti tikukhala ukhondo ingakhale makomo mwathu tiyeninso tikhale adindo pena paliponse pamene tiyenda pamene tili mu mzinda wa Lilongwe tikakhale participative pa zinthu zimene zikuchitika mu mzinda wathu and tizidziwa kuti chimene chikuchitika mu mzinda wathu ndi chani ndili nawonso uthenga upita ku constituency kumene kuli ku Chipalana Fisi kunena kuti nthawi imene tingakonze zinthu kapena kusankha moyenera ni nthawi yake inoyi koma tikumbukire kunena kuti pamene tikusankha tisapange za violence ina iliyonse tikhale anthu ololerana ogwirizana komanso ofuna chinthu chimodzi choti chizatithandize patsogolo that is chitukuko. Councillor Esther Amina Sagawa meya wa mzinda wa Lilongwe ndikuyamikeni kwambiri chifukwa chobwera pamene panso ndiye pamapeto program yathu dzulo wano imene timacheza ndi meya a mzinda wa Lilongwe worship meya Sagawa. Ndine Banda mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Banda ya madzulo ano tingoti makoma nonse and goodbye.